হ্যালো স্টুডেন্টস, জেইই নিটের ক্র্যাশ কোর্সের সেকেন্ড লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। ওয়েলকাম অল অফ ইউ ইন দ্য ফ্রি সেশন অফ ক্র্যাশ কোর্স ফর জেইই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিট। ইন দ্য লাস্ট ক্লাস উই হ্যাভ ডান অ্যালকেন্স। গত ক্লাসে আমরা অ্যালকেন করেছিলাম, আজকের ক্লাসে আমরা অ্যালকিন করব। like like earlier video, I think this video will also be helpful for you. It is a crash course, so I'll try to cover major part. If still you have some confusion, you can contact me. My phone number will be given in the description box, and subscribe my channel as much as possible, so I'll be motivated to make the series of video covering the whole syllabus for organic, physical and inorganic, which is for JEE as well as NEET purpose. Let us start alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbon having molecular formula CnH2n. Minimum value of N is 2 or more than 2. And name of alkene, N with the word in. Suppose if N is 2, N equal to 2, I am telling the very basic, it is the case of ethene. In alkene, the carbon atom is sp2 hybridized and the molecule is planar and bond angle is equal to 120 degree. So if I take another alkene, propene, in this case also there will be double bond. This question is very very important, please listen it carefully. এখানে proper bond angle হচ্ছে 120 degree, but in this case methyl group is an alkyl group. Between double bond electron density is quite large, and in this case between H and double bonded electron repulsion is not that much, but as alkyl group is electron repelling group, মানে বাংলায় বলে ইলেকট্রন বিকর্ষীমূলক. Because of the increased repulsion between alkyl and double bond, alkyl and double bond angle in propene is more than ethene. In this case bond angle is equal to 124 degree. So this is very very important question. তোমাদের ধরো দুটো কোশ্চেন দিল কোনটার বন্ড অ্যাঙ্গেল বেশি, প্রোপিন শুড হ্যাভ হায়ার বন্ড অ্যাঙ্গেল. ইফ আই টেক 2 বিউটিন, ইন দিস কেস দুটো মিথাইল গ্রুপ থাকবে, repulsion will causes the bond angle become more. It 120 is 120 is should be standard, and in this case due to electronic repulsion bond angle is more the number of alkyl group, more will be the repulsion, more will be the bond angle. Okay, next arekta part discuss korchi. Dekho, suppose in this case around double bond energies, it is unsaturated, it is saturated. In this case bond energies 146 kilojoules. In double bond unsaturated, on the other hand in case of saturated hydrocarbon bond angle is 83 kilojoules per mole. তাহলে তোমাকে এটা দেখে যদি জিজ্ঞাসা করে হুইচ অফ দেম উইল বি মোর রিয়াক্টিভ, মোর দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল, লেস উইল বি ইটস রিয়াক্টিভিটি, তো তুমি বলবে অ্যালকিন ইজ লেস রিয়াক্টিভ দ্যান অ্যালকেন. বাট কন্ট্রারি টু দিস অবজারভেশন, alkenes are more reactive than alkane.
In spite of bond energy in alkene is more than alkane, still alkene is more reactive than alkane. বোঝা গেল তো, এর বন্ড এনার্জি বেশি হওয়া সত্ত্বেও এটা বেশি রিয়াক্টিভ কেন? Between two carbon there is two bond. One of them is called sigma bond and one of them is called pi bond. Pi bond is weak, make alkene more reactive than alkane. দেখো এটা তাহলে কম্পিটিটিভ লেভেলের জন্য এটা তাহলে ইজি, alkene is more reactive than alkane. Suppose if you break an one angle, if we break one bond, then remaining energy কত হচ্ছে? In alkene after breaking one bond কত দাঁড়াচ্ছে? 146 minus 83, 63 kilojoules per mole. This is more less than that of energy for carbon carbon single bond. As a result, alkenes are more reactive than alkane because pi bond is weak bond. Pi bond readily break up, makes alkene more reactive than alkane. ঠিক আছে? Because of as pi bond is weak, hence alkene is more reactive than alkane. আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট যে পার্টটা ডিসকাস করব, সাপোজ আমাকে এই অ্যালকিনগুলো দিয়েছে, প্রোপিন, 2-বিউটিন, 1-বিউটিন, 2-methyl 2-butene. The question is arrange them in increasing order of stability. All of them are not equally stable. Stability in alkane, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, খুব মন দিয়ে শুনবে। ক্যান বি ডিটারমাইন্ড by hyperconjugation effect. আচ্ছা এটা বলতে কি বোঝায়? এই তো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, in this case there is an alkyl group, in this case the methyl group having 3 hydrogen. দেখবে একটা টার্ম আছে কেমিস্ট্রিতে, দ্যাট ইজ কল্ড হাইপার কনজুগেশন এফেক্ট। or called no bond resonance also. আমার এই পেজ আর জায়গা নেই, লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট পেজ। হ্যাঁ, এগুলো একটু কপি করে নাও। নাও আই উইল এক্সপ্লেন হাইপার কনজুগেশন এফেক্ট। হাইপার কনজুগেশন এফেক্ট কী হয়? হাইড্রোজেন অ্যাটম অফ কার্বন, রিমেম্বার কেয়ারফুলি, ভালো করে শুনবে, হাইড্রোজেন অ্যাটম অফ কার্বন next to double bond takes part in hyperconjugation. More such hydrogen, more will be stability. In this case only these 3 hydrogen takes part in resonance, that's called no bond resonance. So 3 alpha hydrogen means hydrogen of the carbon next to double bonded carbon. 3 alpha hydrogen takes part in hyperconjugation. অ্যান্ড বিউটিনে কী হবে? টু বিউটিনটা বলছি, দিস 3 and these 3 together 6 alpha hydrogen, so 2-butene is more stable than propene. And ethene there is no alpha hydrogen, so ethene is least stable followed by propene followed by 2-butene. যদি আমি 1-butene আসি, এখানে দেখো উই শুড অনলি কনসিডার দ্য কার্বন নেক্সট টু ডাবল বন্ডেড কার্বন। এই যে এখানে দুটো আলফা হাইড্রোজেন টেক্স পার্ট ইন হাইপার কনজুগেশন। সো অর্ডার অফ স্টেবিলিটি অফ দ্য অ্যালকিনস will be as follows:
কি হবে order of stability? Most it will be 2-butene, 6-alpha hydrogen, followed by propene having 3-alpha hydrogen, then 1-butene having 2-alpha hydrogen, alpha hydrogen means hydrogen of the carbon next to double bonded carbon, and ethene 0-alpha hydrogen. These are the order of stability of alkenes. Achha, one more thing, more stable the alkene, less will be heat of combustion. আচ্ছা, অ্যালকিনের কম্বাশনের ফর্মুলাটা কি তোমরা তো জানো? শুধু অ্যালকিন না, হাইড্রোকার্বনের কম্বাশন ফর্মুলাটা কি? মনে করো CxHy, এটা কম্বাশন ফর্মুলা অফ দ্য অ্যালকেন। X and Y আর দ্য নাম্বার অফ কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন অ্যাটম, ফর্মুলা হচ্ছে X + Y/4O2। কমপ্লিট কম্বাশন ইজ এক্সেস অক্সিজেন, gives you XCO2 + Y/2H2O। সাপোজ মনে করো 1-বিউটিন যদি নিই বা বিউটিন যদি নিই, C4H8, এখানে এক্সট্রা 4, ওয়াইটা 8, তাহলে কত হচ্ছে 4 + 8/2, দ্যাট ইজ 2O2, দ্যাট ইজ 4CO2 + 2H2O। আর যদি প্রোপিন নাও, এটা কত হচ্ছে 3 + 6/4 মিনস 3/2, X + Y/4, এখানে এক্সট্রা 3, ওয়াইটা 6/4 মিনস 3/2O2, gives you 3CO2 + 3H2O। ইথিন যদি হয় X + Y/4, 3O2, gives you 2CO2 + 2H2O। আমরা আগেই দেখেছিলাম এই দুটোর মধ্যে 2-butene is the most stable. Order of stability, 2-butene greater than propene, greater than butene, greater than ethene. Ethene is least stable, so enthalpy of combustion will be, ethene will be highest. More stable the alkene, less will be the heat of combustion. বারবার বলছি, very 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 important. More stable the alkene, less will be enthalpy of combustion. This is also very very important part, what I am discussed now. আবার কি বললাম? more stable the alkene, less will be the heat of combustion. আবার বলছি, এটা ক্র্যাশ কোর্স, আমি পুরো সিলেবাসটা কভার করছি, পুরোটা হয়তো তোমাদের হবে না, তবে আমি তো তা অ্যাসিওর করতে পারি এর বাইরে কিন্তু তোমাদের কিছু কনসেপ্ট থাকবে না। যা যা কনসেপ্টের কোশ্চেন আসতে পারে সমস্ত কিছু আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। না, এবার আমরা ডিসকাস করব আইসোমারিজম ইন অ্যালকিন। অ্যালকিনের আইসোমারিজমের কি টাইপস অফ আইসোমারিজম দেখাবে? এটা স্পেস আইসোমারিজম। হ্যাঁ, এখানে প্রিকন্ডিশন ফর আইসোমারিজম, ডাবল বন্ডেড কার্বন, attached with two different group. Should be attached with two different group. এখানে কিন্তু তুমি কোনো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম পাবে না। অ্যালকিনের that isomerism what we found, that is called space isomerism, that is geometrical isomerism. এর মধ্যে দুটো পার্ট আছে সিজ আর ট্রান্স। ফর জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম, ডাবল বন্ডেড কার্বন অ্যাটাচ টু টু ডিফারেন্ট গ্রুপ, বি কেয়ারফুল। ওপেন চেইন হলে ডাবল বন্ডেড কার্বন অ্যাটাচ টু টু ডিফারেন্ট গ্রুপ। আর সাইক্লো অ্যালকিনের ব্যাপারে পরে আসবো, সেটা নিয়ে এখন ডিসকাস করছি না, আমি ওপেন চেইনটাই বলছি। ইন অ্যালকিনে ডাবল বন্ডেড কার্বন অ্যাটাচ টু টু ডিফারেন্ট গ্রুপ,
তাহলে এখানে কি আইসোমারিজম দেখা যাবে? জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম। জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম। এটাকে দু পার্টে ভাগ করো, একটাকে বলো সিস, একটাকে বলো ট্রান্স। সিস আর ট্রান্স কখন হবে? লেট আস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। When similar group are on the same side of the double bond, suppose 2 butene, this carbon attached to two different group, this carbon attached to two different group, methyl and hydrogen. When the methyl group on both the carbon are on the same side of the plane, that is called cis isomerism. On the other hand, when the methyl group are on opposite side, that's called trans isomerism. Remember, এখানে due to repulsion between the group, that's called steric hindrance. Cis isomer, less stable than trans isomer. তাহলে এই দুটোর মধ্যে কোথার এনথালপি অফ কম্বাশন বেশি হবে? সিসটা লেস স্টেবল, হেন্স এনথালপি অফ কম্বাশন, hence enthalpy of combustion cis more than trans. This is one part I have discussed. Let us go to the another part. এখানে আইসোমারিজমটা শেষ হয়নি, let us proceed further. এখন এইরকম কেস যদি হবে, তখন both the carbon attached to 4 different group. এখানে সিস ট্রান্স বলা যাবে না, এখানে ইজেড বলতে হবে। আচ্ছা, এই দুটো কার্বনের মধ্যে, এই দুটো গ্রুপের মধ্যে F and Cl to the first carbon which has higher atomic mass, chlorine, and in this case iodine also have higher atomic mass, that is circled. আচ্ছা, when double bonded carbon attached with 4 different groups, then isomerism are E and Z. এটা কখন হবে? হায়ার অ্যাটমিক মাস on both carbon atom are opposite side. It is prefixed by the word E. Our higher atomic mass same side prefixed by the word Z. Prefixed by the word Z. এই গেল আইসোমারিজমের পার্টটা। এর থেকে ডিটেলে অনেক বেশি বলা যায়, বাট উই আর ক্র্যাশ কোর্স, বাট আই থিঙ্ক ফর কম্পিটিটিভ লেভেলের কোর্স এখন লেভেলটা অত ওপরে নেই। এই পার্ট যেগুলো ডিসকাস করছি সমস্ত কোশ্চেন কিন্তু এর এই জিনিসগুলোর উপর বেস করেই হয়। আমি লাস্ট 5 to 10 ইয়ার্সের কোশ্চেন সিলেবাস ধরে বলছি তোমাদের। নাও isomerism part we have discussed, bond angle I have discussed. Now I'll discuss one thing that's called DBE, that is double bond equivalent. লাস্ট ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছি দিস পার্টটা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, যদি তোমরা এটা না জেনে থাকো লাস্ট ভিডিওটা দেখো তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট গো ফলো মাই লাস্ট ভিডিও where I have discussed the double bond equivalent. Still I am telling it to you. In alkanes it is denoted by 2n1 plus 2 minus n2 by 2. n1 number of carbon atom,
N2 number of hydrogen atom. সাপোজ আমাকে এইটা দিয়েছে, there is one double bond, so dB should be 1. Check it, it is C4 H8 তো 2 into 4 plus 2. N1 is the number of carbon atom, N2 is the number of hydrogen atom. Hydrogen কটা আছে? তিনটে, একটা চারটে, পাঁচটা, তিনটে আটটা। So 10 minus 8 by 2, that is 2 by 2, that is 1. Hence it has one double bond. যদি তুমি এটাকে দেখো, এখানে ডিবিটা তুমি করে দেখো কত পাবে, 2। যদি তুমি বেনজিনকে দেখো, all cyclic compound DB taken to be 1 because the cycloalkane and alkene should have the same general formula, that is CnH2n. আচ্ছা, এর মধ্যে একটা রিলেটেড পার্ট, ক্যান উই কল্ড cycloalkane as unsaturated? Alkene is called unsaturated. Alkene unsaturated. CnH2n cycloalkane should we call cycloalkane as unsaturated? The question is no. Why? Cycloalkane does not add up hydrogen readily. Cycloalkane does not add hydrogen. So cycloalkane not unsaturated. এখানে তাহলে ডিবি কত হবে সাইক্লোঅ্যালকেনের 1। আচ্ছা, এবার যদি মনে করো খুব শর্টকাট মেথডে তোমাকে তো এটা বানাতে বলতে দিল, এর ডিবিটা কত, হোয়াট ইজ ডিবি তোমাকে বার করতে দিল। এখানে দেখো রিংয়ের জন্য হবে একটা, আর একটা ডাবল বন্ডের জন্য 1 করে, তিনটের জন্য আরও 3 অ্যাড করো, 1 + 3 = 4। তুমি করে দেখতে পারো C6H6-এ যদি তুমি ট্রাই করে দেখো, দেখবে ডিবি ভ্যালুটা কত পাবে, 4 পাবে। এইভাবে তোমাদের ডিবি ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে, তোমরা এটা করতে পারবে, আই হোপ সো। এতটা যেহেতু বললাম এর উপর বেস করে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমি হাইব্রিডাইজেশন বলেছি, তোমাদের স্টেবিলিটি বললাম, তারপরে আইসোমারিজমটা কভার করলাম, প্রিকন্ডিশন আইসোমারিজম কী হতে পারে সেটাও বললাম, এটাকে প্ল্যানার হতে হবে, অ্যান্ড ডাবল বন্ড কার্বন অ্যাটাচড টু 2 different groups that I have discussed. Let us look at their preparation, how they can be prepared. প্রিপারেশন করতে গেলে প্রথমে আমরা কী করবো, অ্যালকাইল হ্যালাইড, দ্যাজ ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইট, ট্রিটেড উইথ অ্যালকোহলিক KOH. A50 রিজেন্টকে RO-. RO- is a powerful base, এবং it will take up an hydrogen from the carbon atom next to the halogen atom. So hydrogen and halogen are lost from adjacent carbon atom and double bond form between them. So the reaction alkyl halide with alcoholic KOH is a kind of elimination reaction. To form alkene. আর এলিমিনেশনটা কাইন্ডসের মধ্যে দুটো পার্ট হবে, একটা হচ্ছে E2 এলিমিনেশন অ্যান্ড E1। যখন তোমার বেসটা খুব পাওয়ারফুল হবে তখন এটা হচ্ছে E2 এলিমিনেশন, আর পুর বেস হলে এটা ইট ইজ এ কেস অফ E1 এলিমিনেশন। আচ্ছা, ওকে, আমি যখন রিয়াকশন মেকানিজম করাবো তখন এই পার্টটা বলবো। এনিওয়ে, এখন ধরো আমি এই কম্পোটা দেওয়া হয়েছে, CH3O- দিয়ে ট্রিট করা হয়েছে। CH3O- ইজ এ পাওয়ারফুল বেস। এই কার্বনে হ্যালোজেন আছে, it will drag electron, so the next carbon hydrogen should have slight acidic character. Hydrogen lost from the carbon next to the carbon to which halogen is attached, H and Br is lost, double bond formed between them.
এটা হতে পারে বা এখান থেকে এইচ বের হতে পারে, দিস ইজ এ পসিবিলিটি। এবং তোমাদের বলেছিলাম দিস ইজ মোর স্টেবল বিকজ 6 সালফা হাইড্রোজেন টেক্স পার্ট ফর হাইপার কনজুগেশন, এখানে শুধু দুটো, তাহলে এটা হচ্ছে মেজর প্রোডাক্ট। দ্যাট ইজ alkene is formed such that it form more substituted alkene and the elimination takes place according to Set-Gibbs rule. It form more substituted alkene. In this case, hydrogen lost from the carbon next to halogen joined with less number of hydrogen. এই কার্বনে হ্যালোজেন আছে, এখানে 3টে হাইড্রোজেন, এখানে 2টো আছে, যেখানে কম হাইড্রোজেন আছে সেখান থেকে এইচ বেরোবে, বি আর নেক্সট কার্বন থেকে বেরোবে, ডাবল বন্ড এখানে তৈরি হবে। ওকে, এবার যদি মনে করো এটা এখানে 3টে হাইড্রোজেন আছে, সো এটাকে বলে Set-Gibbs এলিমিনেশন, অ্যান্ড এটা যখন হবে তো এটাকে বলে হফম্যান এলিমিনেশন। কখন কোনটা হবে একটু বলে দিই। হফম্যান এলিমিনেশন তখন হবে যখন আমি খুব বড় বেস নেব। সাপোজ তুমি খুব বড় বেস নিয়েছো, CH3 CO-। এটা লেস স্টেবল, স্টিল ইট ইজ কম, এটা কে জন্য হলো স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের জন্য। এবং কখন হফম্যান এলিমিনেশন হবে সেই পার্টটা আমি যখন আরেকবারটা ভিডিও করবো অন এলিমিনেশন রিয়াকশন তখন আরও ডিটেলে বলবো। butyroline is the major product. This is the first case. নেক্সট কেস হতে পারে কিভাবে জানো তো? অ্যালকোহল when treated with excess concentrated sulfuric acid, H2SO4 provide H+. মেকানিজমটা কি হচ্ছে? Oxygen have unshared pair of electron, H+ will protonated the OH group forming OH2+. If H2 is lost as OH was not a good leaving group, but when OH was protonated to form OH2+, an electronegative element carry positive charge is highly unstable, so it breaks up. এখন দেখো, if the carbocation is stable enough, it may exist. এটা কত ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন? 2 ডিগ্রি। সুতরাং এটা স্টেবিলিটি not that much but not unstable also, stable to some extent. Then H lost from the next carbon atom, next কোনটা? এটা দুটোই next. It contain less hydrogen, so hydrogen lost from here, so form 2-butene as the major product. So during this reaction is called dehydration reaction. In dehydration reaction what happened? OH group lost from a carbon, H from next carbon atom, double bond form between them. As the reaction involve carbocation intermediate, hence it include the possibility of rearrangement also. আমি 2-3 কেস রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেখাচ্ছি কীভাবে এটা হতে পারে। ওকে, এখানে 2-বিউটিন হলো। আচ্ছা, লেট আস গো টু দ্য নেক্সট পার্ট। আই হোপ 1 ক্লাসের মধ্যে এটা কমপ্লিট করতে পারবো, কিন্তু এত জিনিস আছে না, ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু ফিনিশ ইন 1 ভিডিও। আই নিড 1 more ভিডিও টু কমপ্লিট দ্য অ্যালকিন পার্ট। আচ্ছা ওকে, আজকে এই অবধি বলছি। আগে প্রথমে H+ will protonated it, এটার নাম কি বলবে? সাইক্লোবিউটাইল মিথানল, বিকজ OH is the main functional group, should be treated as a substituent. Cyclobutyl methanol, it will protonate it to form this. It is 1 degree carbocation. It is a 4-membered ring. 5-membered is more stable than 4-membered. 6-membered is more stable than 5-membered. So in this case, what happened? Expansion of ring takes place. What happened? This will be expand over here.
আচ্ছা, আমি এটাকে তোমাদের সাপোজ এটা এইরকমভাবে আছে, এই বন্ডটা এখান থেকে স্প্লিট করে এখানে যাবে, তাহলে কি হলো, সিএইচ সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু, this carbon carrying positive charge. এখন this is next, both having two hydrogen, one of the hydrogen will be lost and double bond will form between them. What will be the product? Product will be cyclopentene. Product is cyclopentene. Carbocation followed by rearrangement, 4 member to 5 member. Why 5 member is more stable, then loss of hydrogen to form cyclopentene. আচ্ছা, আজকের এই অবধি থাকবে। নেক্সট ক্লাসে রিমেইনিং পোর্শন অফ অ্যালকিন আই উইল ডিসকাস। থ্যাংক ইউ ফর টুডেস ক্লাস।